I guess what brings me all the way here with all these people is the opportunity to learn, the opportunity to learn from our santos, to learn from the other Karyakars and how they deal with things in their centers, how they do things in their centers, and also to share some of my experiences and get some feedback. I think we can do this at a local and a regional level, for sure, and we do, but I think at a national level there's a different energy, there's an excitement, there's a reset for your seva that you may not always get on a day-to-day basis. Ever since I started coming, ever since I got involved in Mandir, seva, I'm pretty sure it's the same case for everyone else, right? It's nothing but positive things. It's nothing but help me out in many situations, right? For example, in school, or for example, presenting at work, I've done various presentations, have spoken on stage, I've done programs in front of Bapa, Param Swami Maharaj and Mahan Swami Maharaj, and that gets rid of that fear of presenting in front of an audience, right? I feel like coming together at conventions like these with my fellow Karyakars allows me to bring a lot of balance to my life, because I'm able to see that I have a lot of room to expand and grow, not just in my seva, but also in aspects of my life such as work and school. And it's easy to see that I'm not the only one that's going through things like this. Everyone else is going through things like this, and it's probably at even a more extensive level. So it just I just really like that I get to learn from my fellow Karyakars in the sense of learning how to balance my work life, my seva, and all other aspects of my personal life. The Yuva Mandar is actually a group of specific age range from the age of 22 to 35-year-olds. So you're kind of targeting a large audience, and you're basically teaching and molding these individuals how to lead a more balanced life, to lead a more structural life, to lead a more spiritual life, and make it really be a part of their everyday routine. A few months ago, we got an email with an invitation for us to be a part of this incredible program. And since then, there have been countless phone calls, countless video calls, countless script readings, people flying in from all across the continent to come to Toronto and prepare, practice, just bring this program together. So we have a cast of 14 people, as I was mentioning. We practice multiple times throughout the week online, and then every weekend we would get together at the Mandir and practice our lines there. There are 5 main characters, and they have supporting characters, and I shouldn't even call them supporting characters because they have real substantial lines. They contribute so much to fleshing out the story, to fleshing out the real issues that Yuvaks and Yuvatis face on a day-to-day basis in their karya. I think the biggest issues are the internal struggles we have. Things like, what do you do when change comes your way? Change is really hard to adapt to, and the ability and the agility to adapt to change is such a crucial skill set to have. And our drama is trying to showcase that being united means that we have to be flexible sometimes. And when we are flexible sometimes, we can be united, and that leads to a better result. Sticking to our plan all the time and being rigid doesn't lead to great outcomes. It's about being flexible at the same time, but always driven by core principles, and those are core satsang principles. સ્વામી મહારાજે વાત કરી કે જો કુસંપ ના હોય દેટ ડઝન્ટ મીન સંપ છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે કીધું કે કોઈ પીડો નથી, મને કોઈ તકલીફ નથી, પણ સંપ તૂટે એટલો જ પીડો છે, એટલી જ તકલીફ છે. ભગવાનને સંતની ઈચ્છા છે કે સંપ રાખો, તો ભગવાનને સંતનું જોડાણ થાય. આપણે એમની સાથે જોડાવવું હોય, પણ જો સંપ ના હોય તો ભગવાન આપણને છોડી દે. તો મહંત સ્વામી મહારાજ ઇઝ ટીચિંગ અસ by saying that whatever Pramukh Swami has wished, that's my sankalp as well. એમણે જે સંકલ્પ કર્યો છે એ અમારો પણ સંકલ્પ છે. This is સંપ.
આ બધી વાતો ભગવાનને સંતને કરતા કરતા સમજવાની છે. અહીંયા આપણે 5 વાતો કરી. સૃષ્ટિનું કારણ છે, મનુષ્ય શરીર એમણે આપ્યું છે, ઈચ્છાશક્તિ, ક્રિયાશક્તિ, જ્ઞાન શક્તિના પ્રેરક છે, કર્મફળ પ્રદાતા છે, અને સુખ દુઃખ પણ એમની ઈચ્છાથી જ આવે છે. આ 5 વસ્તુઓને ભેગી કરીએ એટલે સમજવું કે આપણો કર્તાપણાનો વિચાર છે ને એ દ્રઢ થયો. આવા જ બધા પ્રસંગો એટલા સુખદ સંભારણા થઈ ગયા અને ત્યારે એમ લાગ્યું કે મહારાજ સ્વામીએ બહુ જ કૃપા કરીને આ બધા પ્રશ્નો આપણને આપ્યા છે. હવે આવી એક સરસ વાત છે, એમાં ભલે એકબીજાને પ્રશ્નો થાય પણ એક સમજણને આપણે ઉમેરીએ કે મહારાજ સ્વામીની ઈચ્છાથી અને કૃપાથી આ બધું થાય છે તો ખરેખર સુખદ સંભારણા આપણા માટે ઘણા વધી જાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની એક વાત કરીએ. સારંગપુરની અંદર બાપા હતા એ વખતે સેજે સ્વામી બોલ્યા હતા, શાસ્ત્રીજી મહારાજની વાત નીકળી તો સ્વામી એકદમ હસવા માંડ્યા અને બાપા કે શાસ્ત્રીજી મહારાજ તો એવા પુરુષ હતા કે ગૂંચવે પણ એ જ, અને કે એવું ગૂંચવે કે કોઈનાથી ઉકેલી જ ન શકાય. પછી બાપા બોલ્યા કે ગૂંચવે પણ એ જ અને ઉકેલે પણ એ જ. એટલે કે કરતા હરતા મહારાજ અને સ્વામી છે. We're actually worried. We're hesitant because if I say too much mahima of someone, where does that place me? And in our mind, there's always this negative, our internal dialogue. There's this negative track going on about, while we're saying somebody else is going to, somebody else is talking about somebody else is going. Yeah, but he doesn't do ekadashi, or he still eats out. He does this and he does that. એમ્પ્લોયરની સેવા કરે તો પૈસા મળે છે, એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ સેવા કરે એ સેવાથી એને લાભ થાય છે. પણ જો ભગવાનને સંતની સેવા કરે તો એમના જીવનની અંદર બહુ મોટો લાભ થાય છે, સૌથી મોટો લાભ થાય છે. એના કરતાં કોઈ મોટો લાભ નથી, એના કરતાં કોઈ મોટું બેનિફિટ નથી. એમ સંપની એકદમ આપણે લોફ્ટી બધી વાતો જે સાંભળીએ છે તેનો પ્રેક્ટિસ પ્લેસ એ સેવા છે. અને જેમ પહેલાં 2 ટૂલ્સની વાત આપણે કરી, તો એવી રીતે જો આપણે સેવાનો પણ વિચાર કરીએ તો સેવામાંથી કોઈ દિવસ આપણું મન છે પાછું હટે નહીં, કારણ કે ઇટ્સ અ પાર્ટ ઓફ ધ સિલેબસ. આપણને ખબર છે કે સેવા કરીશું એટલે આમ થશે જ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સિમ્પલ ગુજરાતીમાં એવું કહેતા, જે રસોઈ કરે દાજે, પણ જે રસોઈ ન કરે ને દાજવાનો પ્રશ્ન આવતો નથી. જે ભણે એ પરીક્ષા આપવા માટે જાય, પણ જે ભણતો જ ન હોય એના માટે કોઈ પરીક્ષા છે, પરીક્ષાનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થતો નથી. So from listening to Puja Anand Swarup Swami's Katha, we learned 3 primary vichars that we need to incorporate into our sevas so that we have the ability to not be demotivated and continue to keep our zeal going throughout our sevas. The first one was Prapti no Vichar, understanding that who we've obtained in this birth. The second one being Sambandh no Mahima no Vichar, which is essentially understanding the Mahima of all of the Hari Bhaktas, and that we should see Divya Bhav in all the Hari Bhaktas. And then the third one is Kartapana no Vichar, that Maharaj is Sarvapari and he's Sarvakarta, and that despite our efforts, whether we see fruition or not, we should believe that it is Maharaj Swami's Kartapanu that the results were the way they are. Earlier, Pujya Paramtata Swami in one of his presentations mentioned that everyone in satsang, and Manant Swami Maharaj mentions this multiple times in his Gatha, everyone in satsang is Divya, and I think that's the core understanding we need to keep in order to keep some in everyone. If we have that, then in all our
all of our interactions, all of our relationships within satsang and even outside, they're really enhanced by this one understanding that everyone is divya. And then no matter what situations arise, if we're in challenging circumstances or we clash heads during our seva, if this kind of underlying thought process is there, then I think we can always maintain some. And there's a panel discussion. They gave live examples, and the live examples included, Karyakars having 2 kids, and they're still able to manage their seva. So for me, not to even have any kids yet or anything like that, it just shows me that I certainly can make time for my seva currently. So I think this was Chaitanya Swami's speech for this first skills breakout session, and he talked about 4 different points that a sanchalak kind of consists of, which were committing, unifying, dhanipanu, or taking ownership of your work and your seva, and then creating new leaders. And I thought that was a very good kind of overall idea of what a sanchalak consists of, and kind of gives you perspective in the different areas that you need to focus on in your seva. This spectrum is unique because on the one side you have the land of negativity, the land of negativity, of negative ideas, negative actions, and negative thoughts. On the other side, you have the other end of the spectrum, the land of positivity, of positive thoughts and positive ideas, and therefore positive actions. The most important thing about this spectrum, though, is that all of these lands and these spectrums coincide and correlate. What goes on in one spectrum will probably go on in the other spectrum. Because where there is negativity, where there is instinctive behavior, and where there are dark emotions, there's bound to be chaos. And on the other end of the extreme, where there is positivity and where there are positive emotions, there's bound to be harmony and unity. So the question we're here to ask today is very simple. Which land do we live in? એક ફોટો અહીંયા પાડી લે એટલે આખી જિંદગી સુધી બીજા ફોટા નહીં પાડવા પડે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના મુખમાંથી ઓછામાં ઓછું 50 વખત તો અમે સાંભળ્યું છે કે મહિમાની વાત કરવી અને સાંભળવી, અમહિમાની વાત કરવી નહીં અને અમહિમાની વાત સાંભળવી નહીં. Never does a man portray his character more vividly than in his manner of portraying another. સત્ય, પ્રિય અને હિતકર વાણી બોલવી. યોગીજી મહારાજે વાત કરી કે બધા વતી હું પ્રદક્ષિણા કરી લઈશ. બધા વતી આઈ વિલ ડુ ધ પ્રદક્ષિણા. એ તરત હરિભક્તો સમજી ગયા અને હરિભક્તો ત્યાં આગળ બેસી ગયા. They talked a lot about, but Chaitanya Murti Swami first started talking about how abhav, avgun, modivat, they're on the opposite end of the spectrum, and I think of some as being on the right of the spectrum towards positivity and satsang. So one of the things that resonated with me is that while we're doing all of those things, even though I've heard it before, we can never reach the some end of the spectrum. While we're doing abhav, while we're doing avgun, while we're doing modivat, we will never be able to have something, we'll never be able to have success in ourselves and with each other. દરેક વખતે આપણને ઉત્સાહ ઉમંગ કેવી રીતે રહે? દેટ ઇઝ નિધિધ્યાસન, દેટ ઇઝ પ્રેક્ટિસ. એ આપણે પ્રેક્ટિસ કરતા જ રહેવી પડે.
એ પ્રેક્ટિસ કરીએ તો આ નિશ્ચયની પ્રેક્ટિસ આપણા જીવનની અંદર આ વાત સાચી છે, સાચી છે, સાચી છે, એના સપોર્ટમાં આપણને જે કંઈ શબ્દ મળે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાચા છે. જસ્ટ લુક એટ વચનામૃત, હાઉ ટ્રુ પરમહંસ's word. They are so honest. They are writing about they have flaws in Vachanamrit. Brahmanand Swami, what's the flaw of Brahmanand Swami? What's the flaw of Muktanand Swami? What's the flaw of Nityanand Swami? All these big sadhus, even Gopalanand Swami has been mentioned in Vachanamrit. That they are not perfect. આ બધી જે વાતો કરેલી, just think about it. શાસ્ત્રીજી મહારાજે કીધું કે આ પૃથ્વી છે એ બધાનો ભાર સહન કરી શકે, બટ નોટ અબાઉટ અનટ્રુથ. અસત્યનો ભાર પૃથ્વી સહન નથી કરી શકતી. 100% ટ્રુ છે આ બધી જ વાતો. એ વાત આપણા જીવમાં એકદમ પાકી થાય અને સુખ દુઃખ, માન અપમાન થાય, એમાં એ કન્વિક્શનમાં આપણે ફેરફાર ન કરીએ તો એ લઈને જવાનું. The second thing is what Mohan Swami keeps on saying again and again, which also fosters upasana, which also fosters, nourishes our nishchay for Maharaj and Swami is Samp, Suraday Bhav, Ekta, Divya Bhav, Nirdosh Bhav and all that stuff. And just see how much Divya Bhav and Nirdosh Bhav this Gunatis Satpurushas had for people like us and people and Grahasthas and Karyakartas. Now see the way these people from Canada, it's very fine acting they did yesterday and even today right now. But you ask them, since how many months they are practicing? કેટલા બધા મહિનાથી પ્રેક્ટિસ કરે છે to act so freely, without any fear, with so much of confidence. How? They've been practicing since months. એટલા માટે they are so spontaneous. એટલે એપ્લિકેશનની વાત આવે ને, it's one of practice. Something done behind the curtain, behind the stage, when nobody sees. કેમ કે એનું જ સંપ છે અને સંપમાં બધાને આનંદ થાય, દિવ્યતા રહે, એકતા રહે, બધું ઘણું બધું થાય. આ પ્રાપ્તિમાં તો બધા જ બધા કામ, ક્રોધ, લોભના પૂર બધા પુરાવે એટલે આપણે સંપનું પૂર આવ્યો છે. સંપના પૂરમાં આ બધું બધા દોષો બધું નિર્પર થાય અને આપણે સુખ શાંતિ પામી માટે સંપની જરૂર છે. સંપને લીધે જ આ જો આપણો ખૂબ વિકાસ થશે. સંપને લીધે અને સંપ ચેરિટી બિગિન એટ હોમ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. આપણે શું કરવું સંપ માટે, કેવા વિચારો કરવા, એ બધું આવે. સમાજ પાસે અપેક્ષા રાખવી જ નહીં. I think I probably speak for a number of people, but when I saw Swami Shri on the screen, you know, there were tears in my eyes. I was just overwhelmed, and we've all been putting in so much effort, so much hard work to try and make this experience so great for all of these attendees. And to see that Swami took the time out of his day and just to be on screen with us for a few minutes, I mean, it was just
incredibly emotional, incredibly supportive of him to even be a part of this experience for us. That's the incredible thing about Swami. Even though he's so far away, he makes a real effort to connect with people. It goes back to the idea of Samp. He's there in Sarangpur, thousands of miles away, and he is getting into the zone, and he's playing along with us as the har is being put on him, as we're doing the Sampano har. He's getting into it, and what an incredible guru, right? That he's accommodating us, and he sees us as superior to him. Like he's bending over for us. And હવે મારે સંપ રાખવાનો છે એનો અર્થ શું થાય કે મારે જ ખમવાનું છે, મારે જ ઘસાવાનું છે, મારે જ અનુકૂળ થવાનું છે અને મારે જ મનગમતું મૂકવાનું છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ માટે સહન કરવું જેવો શબ્દ જ નહોતો. એક ચિત્ર એવું છે કે કોઈ માતા એના બાળકને તેડીને બેઠી હોય, એને સુવડાવતી હોય અને એની માને ઊંઘ આવતી હોય અને જમવાનું બાકી હોય. કોઈ માતા એમ કે સહન કરે છે? શક્ય જ નથી. આ બીજો એવું કે એની માતા સહન કરે છે. માતા તો પ્રેમ કરે છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજે છે ને આખી જિંદગી આપણને પ્રેમ કર્યો છે. એમને ખબર જ નથી કે એમણે સહન કર્યું છે. સંપ રાખતા શીખવું. મારે સંપ રાખવું એટલે મારે મારા સંતો ઉપર, મારા હરિભક્તો ઉપર રાજી થવાનું. આપણું કુટુંબ છે. જો બાપા કેટલા રાજી થાય. તમે સ્વામી પાસે જાઓ ને, મહંત સ્વામી મહારાજ પાસે, એ લોકો રાજીપાનો થાળ લઈને તૈયાર જ હોય. કોઈ પણ કાર્ય માટે રાજીપો દેખાડે છે. સામાન્યમાં સામાન્ય કાર્ય કર્યું હોય ને એ એટલો રાજીપો દેખાડે કે તમને એમ લાગે કે હું દુનિયાનું શ્રેષ્ઠ કામ કરીને આવ્યો છું. રાજી થતા શીખવું. બીજું કે આપણને છે ને એ જ બળ આપે છે. એ બહુ કૃપા કરીને આપણને આપે છે સેવા. એ પણ ખબર પડી કરતાં કરતાં સેવા કે એટલે આપણે મૂળ શું કે જે સોંપી હોય સિન્સિયર કરવાની, એટલો વિશ્વાસ રાખવાનો. એટલે આ પ્રસંગોનું આમ વાંચન જ્યારે થયું અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ સાથે જ્યારે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું થાય અને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને તમે એક વ્યક્તિનું નામ બોલો, સો સ્વામીજી વિલ ગો બેક ટુ મે બી 3 or 4 જનરેશન ઓફ દેટ હરિભક્ત. એટલે એક જે મનની અંદર આ સતત રહ્યા કરે અને ફ્લશિંગ મંદિર વોઝ ધ ઓનલી મંદિર બેક ધેન. ત્યાં રહીએ તો હરિભક્તોને મળીએ તો એક સામાન્ય એવી ટેવ પાડેલી બધાને પગે લાગવું. પછી એ પગે લાગવામાં પછી એક એવું ના રાખ્યું કે છોકરો હોય કે બાળક હોય કે કિશોર હોય કે વડીલ હોય, બધાને પગે લાગવું એવો એક નિયમ લીધો અમેરિકામાં આવ્યા પછી. એ નિયમ ભગવાનની દયાથી હજુ થોડોક ચાલે છે. હવે થોડીક ઉંમર થવાથી કદાચ ફૂલ બેન્ડ ન થવાય, પણ એટલીસ્ટ હજુ પ્રયત્ન એવો ચાલુ રહે છે કે ભાઈ આપણે પગે લાગીએ અને નામ પૂછીએ વ્યક્તિનું. એના બાળક જોડે હોય તો બાળકનું નામ પૂછીએ. We are one human being, right? Whatever we do in our professional career is not separate from them our private life. I mean, it's not a switch turning on and off. So if it's a lazy man at work, he's a lazy man at home. It's my experience throughout the life. So the same principles of giving back to society, doing bhakti, doing seva. So seva is a devotion, right? So when you are working at work also is a one kind of seva. You have to be honest to your work. You have to be committed to your work. If you are doing seva in this temple or anywhere in a BAPS, you have to be totally devotional towards your seva.
we want clarity on this Rajipo topic because we've heard about it, we talk about it, it's mentioned all the time. If we want clarity first, let's make sure we aim for Siddhantic Rajipo all the time. Gunatanand Swami said, Siddhantic Rajipo એટલે શું? આજ્ઞા, ઉપાસના અને ભગવાનમાં જોડાવું. And another વાત Swami says કે આજ્ઞા સંતનું સ્વરૂપ ઓળખવું અને ભગવાનનું સ્વરૂપ ઓળખવું. અંતરનો રાજીપો થાય કેવી રીતે? તો ઘણા બધા વતનામૃત લખ્યા છે, પણ એ બધા વતનામૃત આપણે વાંચીએ ને તો સંપ છે ને એ જો કરીએ ને તો આપોઆપ સંપ આવે. જેમ કે ગરડા મધ્ય પ્રકરણનું 25મું વતનામૃત છે, દેટ ઇઝ ગરડા સેકન્ડ સેક્શન નંબર 25. બીજું વતનામૃત છે ગરડા લાસ્ટ સેક્શન નંબર 26. ભગવાન અતિશય રાજી કેવી રીતે થાય? તો એમાં શ્રીજી મહારાજ વાત કરે છે કે આપણામાં ધર્મ હોય, આપણામાં આત્મનિષ્ઠા હોય, આપણામાં ભક્તિ હોય, અને કોઈક સામાન્ય માણસ હોય એને ખાલી ભગવાનનો નિશ્ચય છે, બીજું કશું નથી, તો ભગવાન રાજી ક્યારે થાય? આપણે એમ માનીએ આના આગળ હું નાનો છું, આ મારા કરતાં મોટા છે, અને આની આગળ હું તુચ્છ છું, આઈ એમ નથિંગ કમ્પેર ટુ ધીસ પર્સન. હવે આટલું ધીરમાનીપણું હોય તો સંપમાં ક્યાં પ્રશ્ન આવવાનો છે? સંપ તૂટે છે ને એ દુરાગ્રહથી તૂટે છે. સંપ તૂટે છે અભિમાનથી તૂટે છે. અભિમાનને લીધે ઈર્ષા આવે, અભિમાનને લીધે ક્રોધ આવે, એનાથી તૂટે છે. તો શ્રીજી મહારાજે રાજીપાની જ્યારે વાત કરી, અતિ રાજીપો, ગરડા ફર્સ્ટ સેક્શન 21, મહારાજ કહે છે ધર્મ, જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ એ જીવનમાં દ્રઢ હોય એના પર ભગવાન અતિ પ્રસન્ન થાય છે. The first thing would be kind of building those relationships because when it comes to networking, knowing the backstory of a person really helps. And then the second thing would be kind of just being aware where you are, who you're with, because kind of sensing that information allows you to gauge where, I guess, the event's taking you. And then the third thing would be just stay focused, kind of know what you want, how you want to get there, and how you can use your resources to help you out. I mean, even if it's not, I think during any of these gatha pieces that we've been getting, just this message of samp and seeing, you know, the good qualities in each other and working and collaborating together, even outside of satsang, it's something that's 100% applicable to any aspect of our lives, whether it's a family life, a career, satsang and seva. I think we're all sort of just very lucky to be able to be inspired and share some of those key personal experiences that they've had and things that have really helped them in their personal lives as well. One thing that resonated with me was what Pujanand Swami said was, you know, the seva that we do, it reveals our imperfections and it, you know, makes us a little bit more vulnerable. And in Austin, with the ability to do so many different types of sevas, we become exposed, right? Our swabhavs become exposed, and so to be able to work off of each other, it really polishes each other up and increases the sump that we have.
Seva is important to me because it's what brought me to Mandir. Whenever things get hectic for me, Seva is the one constant that really keeps things normal. It keeps things balanced, allows me to connect to more Yuvaks and get to become more closer to them. Seva has helped me strengthen my ability to work with others. As a physical therapist, it's very important for me to be able to work with not just other speech therapists or occupational therapists, but also work with patients' families. And sometimes their differing opinions from ours can clash. And Seva has really helped me understand that I need to put myself in other people's shoes so that I could better understand what's going on with them. For me, it's very important to be a part of BAPS because it's literally a part of who I am. I don't know what life for me would be like without having such a spiritual portion of it be such a big part of my life.